Jorginho, Pulisic, and here is Mount once again. It comes to Giroud and Pulisic! Brilliant start for Chelsea. Christian Pulisic becomes the first American to score in an FA Cup final. And he was involved at the big moment in the final, and he makes no mistake. And Arsenal are level in a game in which they could have been swept away. Surging run from him, and he crunches into Christensen. Here is Pepe. Now Aubameyang. It's still Aubameyang. It's absolutely brilliant. Pierre-Emerick Aubameyang with his second goal of the FA Cup final. جابرييل ماذا فعلت؟ ميتروفيتش وجول. جابرييل وميتروفيتش وجول. السربي يفعلها ويفتح مجال التسجيل في اول كره واول لعبه واول فرصه فعلها السربي امام البرازيلي جابرييل. خطا فادح لا يرتكب ولا يغتفر يا جابرييل. فولان متفوق على ارسنال بعد 11 دقيقه لعب منذ انطلاقه الشوط. نني في النص رجعت لساليبا مره ثانيه. ويليام ساكا وايد، ساكا دخل، ساكا مازال، ساكا بينيه، اوديغارد وجول. ساكا اوديغارد وجول. ضربت في المدافع وباغتة الحارس لانو. 1-1 صارت. مارتينيلي جول. جابرييل يعوض وارسنال متفوق. لانو يخطئ مرة ثانية. جابرييل الذي اخطأ فرض على لانو انه يخطئ وسجل هدف الثاني. وكذلك فاينارد الاحمر والابيض البرتقالي. بينالدو مرة أخرى لفيرمينو. بداية الومضة السوداء هذه الليلة وكرة رائعة. جول. غدار السنغالي يمضي ولا يبالي. الخسارة الثامنة ضد برايتون، يعني فريق برايتون فاز ذهاب وإياب على أرسنال وكذلك مانشستر سيتي ثم توتنهام. جول هدف التعادل. جول لفريق أرسنال بوضعية الأبطال مهما جارت. كرة خاطئة من أليسون بيكر. فيها جول. أرسنال جول. نيلسون ريس. نيلسون بتعجب من يورجن كلوب. ممتاز في هذا الموسم حينما نتحدث عن فريق ولفرهامبتون، الفريق اللي لم تتلقى الشباكة. هنا فرصة جول. كوريا جنوبية عملية للصياد، وكيف تصاد الذئاب. هنا مرمى الأرسنال. هوانغ يسجل ولكن وما بعد. عادت إلى بن وايت الآن، منقولة باتجاه أوديغارد. عندك كرة أوديغارد يرسل لك كرة ممتازة، فرصة خطيرة لأرسنال. هذا جول. الله على طريقة الأرسنال. يسجل الأرسنال هدف التعادل. نعم، ولا بد من هذا جديد. تمريرة عن طريق أوديغارد ونقلة، محاولة، فرصة خطيرة. هذه جول. الله أنا أرسنال وهذا كبريائي. أنا أرسنال أنتصر للعب الهجومي الجميل. هكذا قالها الكنارز. هكذا
Nice jump. Sight of goal for Marcus Rashford! Wow. And when you're in the run of form that Marcus Rashford is at the moment, you'll take it on from anywhere. Once he goes past Partey right now, then all of a sudden... Xhaka held up by Bruno Fernandes, but it's still there for Arsenal. There's Odegaard. Danger in Katia! An immediate response within 5 minutes of going behind. Arsenal say, how dare you, as they make it 1-1. Shake off Eriksen. What a goal from Bukayo Saka. He has now found the net against Manchester United in 3 meetings. Marcel decided to come. Stooping header. Lisandro Martinez has got it in. The Argentinian World Cup winner scores his first ever goal for Manchester United. He only gave it away. Trossard. Zinchenko to his left. Arriving is Odegaard. It's in for Nketiah, and there's no offside flag. And in the final minute of the 90, Arsenal grab the winning goal. Surely. Trossard does great with his driving. Now swinger from Ward-Prowse, low, drilled in towards the penalty spot and blasted, and that one is straight off the training ground, and Stuart Armstrong has smashed that in on the half volley as it landed round about the penalty spot. No chance for Leno, and Stuart Armstrong is back in the goals, and having survived a scare in the first minute of the game, Southampton performances were good, but I think they've just slipped a little bit, Adam. Well, he scored the goal that got Saints the point at the Emirates in December, of course, against his former club, as Xhaka puts it in again. Pepe should score, and Pepe holds off the challenger Bednarek, and from the inside left pushes it wide of McCarthy this time, and Arsenal with a pinpoint. Well, also a senior squad member, Dave, you know, who just scored a goal before he got injured again, and that's a great ball from Lacazette to put Saka, and Saka's gone round of McCarthy, and Saka's put Arsenal into the lead, and they've come from behind. And again, they ripped through the heart of the Saints defence with one pass undoing them. And Saka has brilliant. I'm working on that left-hand side. The first touch for the Brazilian. Gives it back to Cedric, who hits a right-footed crossfield ball from left back. And McCarthy came and then went back. And Saka pulls it to the back post. And that's probably the game. Arsenal have scored a third. And they open Saints up again with that diagonal ball to Saka on the right. And Lacazette at the back post put it in. كرة من جاريت يلعب الكرة طويلة جارد بيل في مناطق الجزاء. كرة خطيرة ملعوبة صعبة جدا. لوكاس وارسع وخطيرة والهدف الأول عالمي من إريك لامينا. إريك لامينا يسجل هدف للتاريخ. هدف أسطوري من إريك لامينا. لامينا بطريقة الكبار بطريقة المبدعين يفتح بوابة التسجيل سبيشل. كانت هدف، كانت فرحة، مراوغة ممتازة، تيرني رائع والتعادل قريب. هذه مذيعش والهدف وهدف التعادل. هذه مذيعش والتعادل مستحق لأرسنال. التعادل مستحق عن طريق أوديجارد. هدف في كل شبكة. أرسنال يرجع للقمة. أرسنال كان يسرح وكان مارتين. لاكازيت يمشي لاكازيت ويسجل الهدف الثاني. ألكسندر لاكازيت 10 أهداف في الموسم ليصبح خامس لاعب في تاريخ أرسنال. Said Benrahma does the business straight down the middle, and against the run of play and perhaps against expectations, West Ham have the lead at the home of the league leaders. Arsenal. Odegaard. He's going to have a go. Oh, that's turned into a useful pass. And Bukayo Saka levels for Arsenal. Just what the doctor ordered for Mikel Arteta's men.
when it comes to the win probability. No real surprise, I guess, given both the goal and the way the match is progressing. Xhaka, Martinelli, angle against him, but he made it work! The Gunners are firing again now, showing the mentality and resolve that they'll need. Xhaka. Oh, lovely from White. Ødegaard. Nketiah! Oh, magnificent! Irresistible from Arsenal, who are showing their class now. تمريرة وانطلاقة لليونايتد سريعة، وصلت من كريستيان إلى ماركوس. راشفورد الله، راشفورد لا يقطع أبدا عادات أمام الجنرز. نعم، هنا السهم اليونايتد الذي لا يخطئ الهدف. جماهير اليونايتد تنتظر راشفورد في هذه النوعية من المباريات، لكن أي ردة فعل ستكون من جانب الجانرز؟ انكتياه، مارتينيلي والتمريرة، هذا جول. الله على عجل وكبرق خاطف يسجلون هدف التعادل ويقولون نحن أرسنال، ومن ثم الفرصة إلى ديكلان رايس والتسديد بالتخصص. فعلوها نعم في وقتهم، في لحظاتهم، يقولون حان الميعاد لاستئناف الرحلة الجميلة يا جانرز في الوقت الذي فيها، لكن الكرة بتعود لمصلحة الأرسنال من أجل الثالث. جابرييل جيسوس، رصاصة الرحمة، الضربة القاضية، نعم هي القاضية من جابرييل جيسوس. أي جنون هنا في ملعب الإمارات، وأي لحظات انتظرت جماهير الأرسنال ليسجل الهدف الثالث. نعم، Sigurdsson's delivery, Holgate is almost there, and Calvert-Lewin is! Everton are in front 50 seconds into the game! What a start here at the Emirates! Dominic Calvert-Lewin's on fire! Goals galore! 7 now in his last... Granit Xhaka. Down the line is Saka. Saka's ball in, Nketiah steers it home for his first Premier League goal this season. David Luiz. Oh, he slips on in behind. Aubameyang onside. 2-1 Arsenal. Aubameyang does it again against Everton. Leighton Baines flicked on by Iwobi. Comes out towards Sigurdsson. There's Yerry Mina, and it's in! Richarlison got the final touch. It's his goal, all right. And Everton are level in stoppage time at the end of the first half. On the offensive early on in the second period. Pepe's ball in, and they've scored 24 seconds into the second half. Faced by Vertonghen, looking for Aubameyang, first chance of the match and the first goal. Pierre-Emerick Aubameyang gives Arsenal the lead. 20 minutes played. He missed a good chance. Oh, what a goal! What a sensational free kick that was! Absolutely brilliant! Benfica. Ceballos is underneath it, and the header there is a poor one from Ceballos. Oh, it's a great chance here for Rafa Silva for Benfica, who lead by 2-1. Dani Ceballos conceded the free kick for the equaliser, and he's given the ball away here. Ødegaard and Aubameyang in the centre. Here's Kieran Tierney. Oh, but Tierney's done it. 2-2. Kieran Tierney slams the ball into the bottom corner of Benfica's goal.
Saka looks for the far post and he finds Pierre-Emerick Aubameyang there, who heads Arsenal into the lead with just over 3 minutes to go. Gabriel Jesus wants to take quickly, which he does to Bukayo Saka. Squares it to Martinelli. And there's the breakthrough. Doughty. It's a good delivery. And it's an even better header from Gabe Osho. Chops back and gives it to Saka. Returns it to Ben White. Stands it up towards the centre. Jesus. Brilliant incisive build-up from Arsenal. Defence. It's a teasing delivery towards Adebayo. Lovely ball to Andros Townsend. Crowd urge him to shoot. Back to Barkley. Playing five-a-side, the two of them. Ross Barkley! Happy birthday, Ross Barkley! He's only been here a matter of months, but people are already talking about him being one of the greatest footballers that this football club has. Jesus into Havertz. Ødegaard. Zinchenko. Still we play. Ødegaard. Teasing delivery. Right to the header. Heartbreak for the Hatters. Utter devastation. Cash, another of the players recalled for Villa today, doing well to Rob Zinchenko, getting it forward towards Watkins. Still Ollie Watkins goes, and still he goes. Pressure, ever increasing pressure applied to Arsenal in this title race. So far, Ben White clipping it in. Mings with a header away to a dangerous area. That is a magnificent finish from Bukayo Saka, and Arsenal are back on level terms. It's a poor header from Tyrone Mings. What a finish. 10 years that saw fewer than 40 first-team games. He made the move here. Has never looked back. Buendia letting you run. Coutinho! What a goal. Aston Villa back ahead again. Fantastic goal from Aston Villa. That is brilliant finish from Arsenal, increasing the intensity and the pressure. Zinchenko! Brilliantly done. What a time to score your first ever Premier League goal. They're a little slow, Villa, look, getting out. It's 3v2. Into that crowded penalty area. Setting up Jorginho! Oh! 2 goals here last season. An immense goal here, this! It's always going away from Emi Martinez. And it rattles off the crossbar. And then you want it. Counter-attack is on. No goalkeeper here. Fabio Vieira bringing it forward. It should be routine, this for Martinelli. Almost celebrating before he taps it over the line. Brilliant play. Made first contact on that header to release Fabio Vieira.
وزيمورا لاعب من زيمبابوي 6 مير فام الويلزي رقم 3 ستيفنز وهدف اول لبورنموث. مباغته كرة ما فيهاش امان، الكرة ما فيهاش تكهن، الكرة ما فيهاش ترتيب. هو يوم المباراة من اسرع الاهداف في تاريخ الدوري الممتاز، سجل وسدد وهدف للتاريخ من بورنموث والنتيجة لصالحهم. عرضية خطيرة الثاني، الهدف الثاني 2-0 بورنموث 2-0 بورنموث البرغوث يسجل 2 بلاش. يا ارتيتا مش ممكن على ترجع الكرة من الحارس نيتو سميث وجول. هم الارسنال الحمر، ارسنال سيعود، ارسنال سينتصر 3-2. توماس نيلسون خطيرة والهدف الثاني. كرة فاتت جول. ارسنال 3-2. ما نلعبش كي نقول لك راني ما نلعبش، لا تخشى، حط ساق على ساق فانت ارسنال. الكرة بتلالها، الكرة بجمالها، وكرة من نيلسون حتى نيلسون جول. كرة مهبولة، كرة مجنونة، كرة الثالث يا جانرز، الثالث يا أرسنال. قلت لك بابالها، قلت لك بدلالها.